es la plataforma Justicia Espacial, que ha sido auspiciada por la Fundación Clave, entre unos Atelier y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas. Nos pueden seguir en www.justiciaespacial.com y la sesión de hoy, como en todas las anteriores, está siendo grabada para compartirla en nuestras redes sociales. Un saludo a todos y todas los que nos pueden estar siguiendo en nuestras distintas plataformas. Nosotros, los anfitriones, somos un equipo colegiado en la Universidad Veritas, su servidor Mike Smith. También tenemos a Alejandra Fernández, Alexandra Valverde y Sharon Salas, que son parte de la plataforma gestoras, editoras en la plataforma coeditoras. Y tenemos al profesor Alonso Gamboa y también a Cristian Álvarez como profesores adjuntos de la Universidad Veritas. También es una invitación abierta de nuestro director de la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado. Y, por supuesto, nuestros estudiantes durante este año en la integración de Taller 12. Para hoy tenemos, como les decía, una invitada de lujo que es Diane Davis. Voy a leerles su biografía, que es una amplia experiencia reconocida a nivel internacional, y les voy a contar un poquito sobre el trabajo de Diane. Diane Davis es profesora de Charles Dyer Norton de Planificación Regional y Urbanismo en la Escuela de Arquitectura de Graduados de Harvard. Antes de trasladarse al GSD en 2011, Davis se desempeñó como jefa del Grupo de Desarrollo Internacional en el Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del MIT, donde también tuvo un periodo como decana asociada en la Escuela de Arquitectura y Planificación. Formada como socióloga, los intereses de investigación de Davis incluyen las relaciones entre urbanización y desarrollo nacional, gobernanza urbana, comparada, prácticas socioespaciales en ciudades en conflicto, violencia urbana y nuevas manifestaciones territoriales de soberanía. Sus libros incluyen Transforming Urban Transport con Alan Altshuler del Oxford University Press en 2018, Cities of Sovereignty, Identity Conflicts in the Urban Realm de Indiana University Press 2011, Discipline and Development, Middle Classes and Prosperity in East Asia and Latin America de Cambridge University 2004, nombrado Mejor Libro de Sociología Política en el 2005 por la ASA. Irregular Armed Forces and the Role in Politics and State Formation de Cambridge University Press 2003, y Urban Leviathan Mexico City in the 20th Century, Temple University Prensa 1944. Recibió anteriormente becas de investigación de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundación Haynes, la Fundación Ford, el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales, el Instituto de los Estados Unidos para la Paz, la Fundación Andrew W. Mellon y la Corporación Carnegie de Nueva York. Davis es la autora de un estudio sobre resiliencia urbana en situaciones de violencia crónica, preparado por USAID, que examina las estrategias de afrontamiento y adaptación adoptadas por ciudadanos y autoridades para hacer frente a la violencia en 7 ciudades alrededor del mundo. Ella acaba de completar 2 iniciativas separadas para las cuales es investigadora principal, un proyecto de 3 años financiado por las fundaciones de investigación y educación de Volvo, centrado en el papel del liderazgo político en la transformación del transporte urbano, y un proyecto de 3 años financiado por el Gobierno Nacional de México, Agencia de Vivienda para Trabajadores Infonavit, orientada a desarrollar políticas de vivienda social más sustentables para las ciudades mexicanas. Fundadora y curadora de la iniciativa de Ciudades Mexicanas en el GSD Harvard, Davis es presidente del Comité de Docentes de México del Centro David Rockefeller, miembro del Comité Ejecutivo del Centro Weatherhead para Asuntos Internacionales y editor colaborador de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, Manual de Estudios Latinoamericanos. Ha formado parte de los consejos editoriales de la revista Educación e Investigación en Planificación, Ciudad, Comunidad y la revista de Estudios Latinoamericanos. Como ustedes pueden ver, sin duda alguna, Diane es un referente internacional en lo que nos interesa y lo que queremos hablar en esta plataforma. Entonces, para nosotros es un placer, un privilegio tenerla acá, y además la conozco personalmente, una persona súper accesible, encantadora, de verdad, qué bueno poder tenerte por acá, Diane. Nosotros somos Justicia Espacial, una plataforma de investigación en diseño y arquitectura para que promueve un aprendizaje, agencia e intercambios comunitarios multisectoriales a través de las disciplinas. Para ir cerrando esta sesión de charlas, ya con la participación de Diane, preparé unas cuantas ideas para darle paso a su presentación. Esta es una frase que es un driver para el Justicia Espacial, que
de una frase de Brian Stevenson que dice: el opuesto de la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Creemos en estas líneas que se generan, que generan fraccionamientos, que generan divisiones, que generan posibilidades de articulación. Creemos que en estas líneas se pueden hacer puntos de inflexión donde podemos tener agencia y podemos ejercer un proceso de transformación en la dialéctica socioespacial. Creemos que podemos tener agencia sobre estas líneas y transformar nuestras ciudades. Y esto es algo que nos interesa y en estas relaciones que suceden en ese constructo. Hay 4 valores principales dentro de esta plataforma. Uno es proponer justicia, otro es la participación activa, otro es la solidaridad empática y compartimos propuestas. Esto es algo que nos interesa dentro de este foro. Ideas que han surgido de estas conversaciones, como las formas de opresión de Iris Young, en nuestras ciudades, o este esquema de Álvarez en el 2013 que revierte las formas de opresión de Iris Young y empieza a hablar sobre calidad de vida, respeto, dignidad, libertad, democracia, cohesión e integración en el marco de la justicia espacial. Y nuestros equipos, como en el cuatrimestre pasado, estudiantes hacen propuestas alrededor de estas formas de opresión para ver cómo revertirlas, pero también cómo analizarlas en el territorio. Producimos geografías injustas, y hemos estado revisando el trabajo de Lefebvre y también el trabajo de Foucault en cómo esto, desde lo percibido, lo vivido, lo concebido, es una vertiente, o cómo desde el poder, el espacio y el conocimiento se generan acciones y pensamiento crítico en la espacialización. Hemos tenido una agenda robusta de speakers durante todo el cuatrimestre, como en el conversatorio inicial con Saida Muxi, con Sureya Segu, el Seminar y Fretes Haga Estudio, donde hablamos sobre que el tema de justicia espacial y con perspectiva de género lo quisimos enfocar en la movilidad. Luego tuvimos insumos de inteligencia territorial con Juan Carlos Vargas y Suin Yun de GeoAdaptive. Teddy Cruz y Pona Forman estuvieron con nosotros hablándonos de procesos PAR. Jorge Mario Jauregui nos estuvo hablando también sobre procesos vinculantes. Sureya Segu, también Low Fellow, nos habló sobre procesos de co-creación. Washington Fajardo, que ahorita es el director de planificación urbana de Río de Janeiro, nos estuvo hablando sobre sus perspectivas y aproximaciones de la ciudad, igual que Alejandro Hayek. Axel Becerra nos habló de procesos regenerativos, el estudio AGA de programación. Jonas Lenia nos habló sobre su perspectiva de la comunicación. Y el día de hoy cerramos con broche de oro, como decimos, con Diane Davis. Y esto es lo que nos ha interesado trabajar en este cuatrimestre: justicia espacial, equidad y movilidad. Yo nada más quiero, antes de terminar, decir que estas charlas han surgido conversaciones importantes que han apuntado sobre, uno, los sistemas curatoriales y las relaciones ecológicas que existen desde la ciudadanía y su relación con las estructuras de poder. Cómo compartir el espacio, la movilidad y la revisión de los roles dentro de la ciudad. La habilidad para trabajar entre las escalas, entre las historias y la validación local. Nociones de ciudadanía y sistemas de curaduría. Lo apuntaba mucho Pona Forman y Teddy Cruz con esta humildad epistemológica que es súper importante de construir. La construcción de la ciudad como un proceso colectivo, la presencia pública y la discusión sobre lo informal, el lugar como un recurso y como una experiencia, decía Washington Fajardo, las herramientas y protocolos de involucramiento dentro de las especificidades del territorio, nos decía Alejandro Hayek, cómo lidiar con lo político, la caracterización de los modelos de gestión, nos decía el estudio AGA, y los ciclos que tiene un proyecto, cómo los entendemos y su significado dentro de la justicia espacial y en qué contexto los ponemos. Y esto es algo que desde la hermenéutica nos interesa explicar con las comunidades que trabajamos activamente para proponer procesos participativos de confianza y que generan pertenencia. El día de hoy tenemos a Diane. El tema es muy abierto, pues le decimos llamar urbanismo social, pero Diane nos va a compartir sus experiencias muy puntuales en temas que hoy en día la están moviendo bastante en sus procesos de investigación. Diane, sorry, I put the whole thing in Spanish. I hope you catch up a little bit. Sí, perfectamente, muy interesante, y puedo entender todas las palabras y frases. El problema es que no puedo comunicar bien en español para mi ponente, entonces sí, me disculpen que voy a presentar en inglés, sí, está bien. Perfect, no worries. So
we are all set. I'm just gonna stop sharing my screen. Just hold on a sec. Where should I do that? You're like me. Nah, exactly. Oh my God, I cannot find it. Where is it? Hold on. Do I need to hit mine too? Should I hit mine already now? I think I almost got it. Here, stop presenting. There we go. There, okay. Okay, excellent. So I start now? Yes, please. Thank you. Okay. Yes, no, and I already gave my apologies for speaking in English. I'm so sorry, but hopefully this will be legible to all your participants. So let me just say thank you so much, Mike, for inviting me to share some of my thoughts with your group with this amazing platform on spatial justice. I'm totally behind what you're trying to accomplish. I think there might be some common threads in the slides you shared and some of the concepts. So let me just get right into it so we have enough time for question and answer. So what I'm going to do is I'm going to share my screen. I'm going to go here. Whoops. Can you see it? No? Yeah. You see anything? Yeah. Yes. Yeah. Okay. And is it the single slide or is it many slides? The single slide. Okay. Perfect. Okay. So I'm going to be talking today, as you see from the title of my presentation, well, I'm going to be talking about inclusion and material inclusion in cities of difference. And of course, all cities have major forms of difference, but that's a concept I'll return to later in the presentation. But I want to think about inclusion through the lens of the urban public sphere and sovereignty. So I guess in a few slides, you'll see that I want to introduce some new concepts into your dialogue. New concepts in addition to things that you've drawn from Lefebvre and Harvey and Foucault. So one will be the public sphere and the other will be sovereignty and different ways of thinking about sovereignty. Let me just say that I think that this is a different way into the question of spatial justice. So, but I'll start from a different point, but hopefully I'll land in my last slides or throughout the presentation in a place that will make some dialogue with what you've been talking about the entire semester. I also want to say that a lot of this, what I'm going to present today, builds on my own work on Latin America and other conflict cities or cities of difference. Okay, so now, did my slide change? No. Did the slide change? There. Mike, did my slide change? No. Okay. No, sorry, it didn't. It's still the same one. Yeah. Oh, the same one. Okay, so now I'm going to let me just do this. Okay. How about there? Does that change? No, it's still the same. Maybe can you try to not share and then share back again to see if it works? Wait a minute. Oh, wait a minute. Okay, so unshare? No, how am I going to do that again? You have to go to the icon and there is a cross, a white box with a cross. You click on that one, so it's on share. Oh, but you have a PowerPoint up there already, don't you? Nope. You don't have a PowerPoint? How about now? Okay, try to change the slide to see if it works. Okay. Oops, no. Oh my goodness. Let me see. No worries, we'll figure it out. Let's see. So it was just working, wasn't it? Yeah. Let's see. Let me see if I can just. I'm gonna try to share screen back again, and then I'm gonna stop presenting, and let's do the same thing. Try to share again with the arrow, and select, and please select desktop. No, wait a minute. I'm just going to be. Oh gosh, this is so bad. I'm such a Luddite here. Wait a second. Now I'm stuck in. Okay. Wait. Okay. Don't save. I'm sorry. Okay. I'm back with you guys. So I'm going to go to share screen. Okay. Yep.
And now I'm going to have to go to my, okay. And select desktop. Okay. There we go. You see something now? Yes, we see the whole presentation with the whole slides. Yeah. And did you see that first slide before? Yes, we see the first one. Now let's see if we can go to the second slide. Yes? Yes. Okay, all right. I've got it. So there's my second slide. What I'm just going to say is that basically I'm going to build this talk where I'm looking at the public sphere and sovereignty, but it's based on years that I've been working on Latin America and like fragmented cities across Latin America as well as other parts of the global south as well as the Middle East. So I'm building a bit on long-standing work I've done on violence, on conflict, on physical separation, difference. That's why I did a book on transportation and mobility. But I'm trying to think about difference and division and fragmentation, which I think could be related to spatial injustice through a different set of concepts. And that's what I'm sharing with you today. So I wanted to say that when we think about more standard, and standard doesn't mean bad, but kind of some of the common approaches to spatial injustice that occur. Can you see me, Mike, by the way? Yes, I can. Yeah. Yes. Oh, okay, good. I can't see you guys, but that doesn't matter. So I don't want to look at myself anyway. Some of the standard approaches to remedying spatial injustice, like in the field of urban planning, have to do with kind of smaller scale local interventions. Here's just a list of some of them. I know you guys probably conduct many of those in Costa Rica. They're common across the Americas and the global south, etc. So those are the things on the left side of the slide. There's also kind of national interventions and social policies that often happen, which have to do with like, and it's different in every country, but like housing programs, welfare policies, legal guarantees, taxation. Some of these things, of course, happen on a local level, but they also basically happen on the national level, and you rely on national authorities to lay the framework for action that might produce injustice, but you can always use those tools to kind of remedy injustice and produce more spatial justice. So those are the common approaches that I have seen and worked with and developed on in different projects myself. But what I want to do, what I've been thinking about in the last several years is an intermediate scale of action and conceptualization between the neighborhood and the nation. So not just the national interventions and not just local interventions. Now, I know a lot of your work is in Costa Rica, which is a smaller nation. And in Costa Rica, you are the capital. You're in the capital of the country. So there's maybe more overlap between the nation and the locality or even neighborhoods. Not neighborhoods, but let's say the city in a place like Costa Rica. But I think a lot of planners and designers work at the scale of the neighborhood because it's very legible. That's where you get participation. It's important to kind of work incrementally. But I think that for some of the larger challenges that we're dealing with, there are limitations of working at the scale of the neighborhood, and there are limitations working at the scale of the nation, because the nation is so far from the experience of people who live in neighborhoods, also at the scale of the nation. The power structures, authorities are much more influenced by larger power structures that usually have very little interest in solving problems at the scale of the neighborhood or solving spatial injustice, which manifests itself at the scale of neighborhoods and even at the city. So in trying to think about that intermediate, scalars, domain, I wanted to develop a little more of thinking about the urban public sphere. Some people call it the public realm. And I became very interested in the material conditions at the scale of the city, so larger than the neighborhood, smaller than the nation, that create a public sphere. Now, there are people that think about public sphere as kind of a larger, something larger, maybe even for a nation, nationalism, etc., and I'm going to come to that in a second. But I want to think about the urban public sphere, and that means I want to think about the conditions of space and social relationships at the scale of the city.
Now, you all know, here's one of the theorists that I think will move beyond, again, like Harvey and well, of course, Lefebvre talks about the right to the city, but when Lefebvre talks about the right to the city, he's not literally talking about the right to the city, he's talking about the right to justice. When Habermas is talking about the public sphere, he may not, in definition, be talking about the public only at the scale of the city, but if you look at the work that he's written, his work on the public sphere and others like Richard Sennett, most of the material locations that he identified as central to the public sphere are urban spaces that kind of connect people at the scale of the city, maybe in a neighborhood, but across the scale of the city itself. And that's the kind of scale that I'm really interested in. So what I want to propose to all of you for your comments and criticisms and discussion later is to think a little bit more about the agency of the city in furthering spatial justice. So the agency of the city is kind of another way of thinking about the social life and the political life of the city, or the social nature and ethos and character of the city, as well as the political nature of it, and whether the agency of thinking at a scale bigger than the neighborhood but smaller than the nation is the way to go to further spatial justice. So, and I think that one way to do that is to think a little bit about what are the actions that are undertaking at the scale of the city that would make a robust democratic public sphere. So, now, the second concept that I want to put on the table for the discussion, and I'll talk about it a little more in this presentation than maybe even the public sphere, is the notion of sovereignty. So I wanted to kind of move from thinking about the kind of social nature of the urban public sphere, like how people connect, whether they're tied to each other, whether they are open to having people move in and out of their public sphere, whether they join together in it, and thinking about the notion of sovereignty. So, and I think that if I want to put for your consideration the idea that urban sovereignty is a way to think about new forms of equity, inclusion, and urban spatial justice. So why would I think about sovereignty as opposed to the public sphere? And I'm just aware, I want to tell you that I'm aware that a lot of people in our circles, critical thinkers, that are really uninterested in the state because they see the state as the problem, not the solution. That's why we work with the citizens. That's why participation. That's why we work at the scale of the community. I am a little more, maybe because I'm also working in the planning field and I'm not just a sociologist, I'm a little more interested in power because I think you need power to make change. And I think sometimes you need institutions that have power to make change. And sovereigns are institutions that have power. The definition of a sovereign is control over, supreme power over a territory. Doesn't say exactly what territory. Normally, the sovereignty is used to apply to a nation, but I want to think about it at the scale of the city at a smaller scale. The reason I want to think about sovereignty rather than just the public sphere is because there's a lot of criticism about the notion of the public sphere, at least in Habermas's conceptualization, as a bourgeois entity. That the public sphere is really, the way he talked about it, was really for people with wealth and income. So, and I think also the other reason that I want to talk about sovereignty, not just the public sphere, and this gets to the issue of power and governance arrangements, that inclusion can't just be something in people's heads. It has to be guaranteed through agreed upon rights and reciprocity. So there is a long tradition in the social sciences and sociology, including Max Weber and then more recently Manuel Castells, that have theorized city-states as economically powerful and politically autonomous sites that have urban communities with considerable legitimacy and authority, where there's a kind of reciprocity at the scale of the city, where sovereignty there can be more participation and more responsibility, more transparency than at the scale of the nation. And that's what I'm thinking about in this talk, which is urban sovereignty. I'm going to get moving on this. So
The other concept, as the third author for you folks to think about is when I think about sovereignty, I don't just think about Hobbes or something. I also am really interested in the way sovereignty, which is usually applied to the nation state, has been reconfigured or reimagined by Benedict Anderson, a very known political scientist in the United States, who came up with this notion of imagined community to explain nationalism in Europe in the early parts of the century. And he makes an argument that it's an imagined community of allegiance that's behind nationalism. So this is my third move from public sphere to sovereignty to the notion of an imagined community, a shared imagined community that people all feel participants in, allegiance to at the scale of the city. Imagined by people who perceive themselves as part of that group. So in Benedict Anderson's discussion of imagined community, he talked about the press and print media as allowing people in small villages to imagine themselves as part of the same group, of the same community. That's what he called nationalism. I think that to think about spatial injustice, we have to move beyond the neighborhood and think a little bit more about an imagined community at a larger scale than just the neighborhood, and find ways to unite citizens across that larger urban imagined community, because otherwise you will continue to have spatial injustice, because if you are paying attention to, let's say, inequality or poverty exclusion at only one part of the city, it lets everybody else off the hook. They're not responsible for that spatial injustice. But if you bring people into a reciprocity about being part of the same community and everybody's equally treated in that same imagined community, that is the domain of urban sovereignty that I want us to think about. Now, so I think that there's a big role for planners and designers to think about urban sovereignty, the imagined community of allegiance, which has rights and reciprocities with this. Planners can think about spatial interventions, but also the government arrangements that make sure that those spatial interventions are equally distributed across all parts of the city. And design actions are distributed equally. So again, I am speaking to not just planners and designers and architects. I'm also thinking to authorities, local authorities that are as responsible as designers and planners for being involved and participating in the discussion of how do you create a shared imagined community of allegiance at the scale of the city. So, and I think that some of the work that you folks are doing, we might think about, I could have put this slide at the end, thinking about what you're doing at one particular neighborhood, because you have to start somewhere. You can't actually reconfigure an entire city all at the same time in terms of resources, politics, mobilization, in issues that are very hard to deal with at a large scale. But you can start at one site and then think about scaling up those examples to kind of slowly but surely, incrementally create a larger, more inclusive imagined community of allegiance at the scale of the city. And again, the point I don't need to make to all of you is you could go to any city, do any Google shot, you know that all these good things are unevenly distributed, and we should be paying attention to the uneven distribution of the public goods. That's where spatial is most obvious in my view. So what I've done in my own work, let me just say that I started thinking about the notion of imagined community of allegiance through a project that I started when I was at MIT many years before I came to Harvard, where we were looking at quintessential conflict cities, in particular with a project on Jerusalem. Now, this is a city, obviously I was interested in the notion of sovereignty because this is a city with huge spatial injustices, walls, policing, Palestinians are not allowed in most parts of the city. They can't move freely in the city. But this is also a city where those types of spatial injustices are justified by sovereignty arrangements.
that impose sovereignty. And there are a lot of scholars that talk about fragmented sovereignty, that there are different imagined communities in a place like Jerusalem. The Palestinians and Israelis, East Jerusalem and West Jerusalem, inside the wall and outside the wall. Anyway, thinking about those conflicts, I started wondering whether we could imagine an alternative sovereignty that was produced at the scale of the city. The problem in Jerusalem is the nation is trying to impose its sovereignty on Jerusalem. They wanted to be an Israeli city. The Palestinians wanted to be a Palestinian city. So I was involved in a study group for years looking at the ways in which we could take the notion of sovereignty and apply it to a city without the nation intervening. And what would that look like? It wouldn't be a nationalist image. It would be a local imagined community of allegiance. So what I did in that project, and if anybody's interested in any of these sub-points, I've got a piece, for example, in a new book out that came of the study group at Cambridge University called Being Urban, and it was on the Middle East community and belonging. And for that book, I did some studies of different cities around the world to find out the material and discursive practices that either produce exclusion or inclusion. Obviously, here's some examples of the materiality that divide an imagined community, that divide sovereignty, so infrastructure, etc., limited public spaces are only open to some people, semiotic and discursive rhetorics about history and belonging, whose sites get preserved, etc., coercive force, police and military. But I bet you could think, all of us could think about many cities, not just in quintessential complex cities, that have versions of this. Walls, gating, spatial division, uneven distribution. But this is actually what defines the urban exclusion in complex cities. So what I did in the chapter in this book in particular, I compared Jerusalem and Tel Aviv, Marseille and Paris, and Johannesburg and Kigali to try to find out which of those cities, all in the same nations, but some had a more shared imagined community of allegiance than others, and tried to look at the kinds of examples of interventions, policy and spatial and design interventions that were in the cities where there was more of a shared imagined community. These are some examples that I've drawn from Belfast, which also transcended its divide, although I've noticed that the conflicts have re-emerged now with Brexit because they have kind of re-brought the nationalism back into the city with fights between Ireland and the UK about whether they should or shouldn't be in Brexit, which is interesting to me. But if you look at it for the last 10 years after the peace accords, there were major interventions to bring a shared community in a place like Belfast, and they were including things like focusing spatial and design interventions on shared public spaces, looking at reintegration by reclaiming low-rent workspaces for arts, communication, having creative activities that people shared within a variety of locations in the city, bringing people together to create what I'm calling the shared imagined community or urban sovereignty. So I just have a few more slides because I'd like for us to be able to have some conversation. But after I started working on those issues, that book came out a couple months ago. I got asked to present to write a chapter for a new book that's coming out at MIT Press on just urban design. It's perfect for you guys, justice, but just urban design, that's being edited by two urban design faculty at UCLA. And in that piece, and I'll share it with you folks if you want, I tried to bring up the American situation because as I was presenting, I presented the paper a year and a half ago, the Black Lives Matter protests emerged, and we had so many police killings, another one yesterday, I'm sure you've all seen. And I started thinking, well, why are we always essentializing or exceptionalizing like Israel and Palestine or Belfast or other places, and why can't we look in our own backyard and see the same forms of, let's say, apartheid or fragmented sovereignty or nationalism? I mean, white nationalism is kind of the imposition of a white nationalist agenda under Trump on the experience of people in cities with the role of police and abuse of power that you see all over these
formally divided cities is exactly what we have in America. So I started thinking a little more, could we apply this idea of urban sovereignty and a shared imagined community to American cities? So, and what I did was, and I've been teaching a seminar at the GSD this semester with some students, and we're talking about these issues. Can we think about other things that can be done in American cities, interventions to create spatial justice? But spatial justice speaks to, as I'm saying, a shared imagined community, what we would say is urban sovereignty. And it has to do, again, with changing the materiality of spatial inequality, the fact that people of color only live in certain parts of the city and not other parts of the city, changing the materiality of policing practices, changing the discourses of inclusion, and changing the discourses of rights and belongings. And some of the specific things that we talk about in the chapter and in my class at the GSD are the kind of alternative experimental investments. For example, in new monumentalities, again, the discourse of who's included, taking public spaces that were had white statues for white supremacy and making them for other groups, thinking about reforming police, designing cities with spaces for protest so everybody feels included to make a claim on widening the community. And that's the work on that we try to pull in American cities. So some of the key takeaways that we've looked at that I've looked at across all these different projects are thinking about infrastructure, transportation, mobility is really important if you want a shared imagined community and don't want people just spatially segregated in one part of the city. The location and design of housing, all of these things I think you all know very well. Getting rid of barriers, no more gating, thinking about parks, entrances to parks, who gets to be in a park, where are public parks, not just giving a small green space in a stigmatized community, but making really open collective public parks. Obviously, redistributional ethos in public goods, and allowing citizens themselves to be on the front lines of security, not the police or not the forces of the state. So this is, I think, my last slide, and these are just, and I'd like to end here because these are the questions that I thought we could talk about, because it's one thing to say we should have equitable shared community, equitable cities, equitable urban sovereignty, and that could be the starting point for spatial justice. But the question is, how do you get there, especially if you want to move beyond just the scale of one neighborhood? So in addition to the issue of scaling up that I identified before, I thought that these are just questions that we should be debating and deliberating among ourselves as professionals. Where do you start with your built environmental investments? At which neighborhood or what type of projects do you start? Because we're talking about lots of sweat equity and real money to really transform cities so they're more inclusive. So that's where do you start. Second, how do you balance, and this is something that I'm sure that you all have a lot to say about, the kind of support for and empowerment and recognition of the neighborhood and citywide inclusion. Because in a way, it's hard to have equity across the scale of the city if there's so much inequality, even at a local scale. But the question is, if you want to move towards more equity, how do you balance both supporting the community and supporting the city changing the city as a whole? I think a third issue, maybe it's relevant in Costa Rica, but it's definitely relevant in a lot of other locations that I work in, is what happens with migrants and refugees. How can they be brought into a shared imagined community if there's a kind of an identity and a common history and experience that might be part of that? Where do they come in? And finally, obviously, how do you produce security for people who are the kind of victims of spatial injustice without police? Because police basically break the social contract. So that's kind of what I wanted to do here, and I'd like to stop sharing my screen. Did I stop sharing my screen, or is it still there? It's still there. Still there. Okay, I'm going to, I think, turn it off and come back to you guys.
Maybe there is a. Is that good? Do you see on the right up corner? There is the X? That's the one. Yeah. All right. Okay, now I'm back. Exactly. There we go. Okay. All right. Many thanks for sharing all your knowledge with us. It's been amazing. I just want to tell to our audience that Diane is fully knowledgeable in Spanish as well, so you can ask the questions in Spanish. Sorry, we can manage it that way. And I just wanted to say and pinpoint something very important that you mentioned today, that this sense of belonging, in a way, is very important to empower, to have agency, but very, very important, all these in-between notions on how we share power. And I think that's probably one of the greatest challenges we have in here. How, in this in-between stages and scaling up of empowering our communities to work and to feel part of something, and what are all the experiences that we can co-create with the communities that we work to push this forward in terms of your concept of soberanía urbana. I think that's beautiful, and I think I will open this your questions and this reflection to our audience, so please feel free to participar, hacer preguntas. Listo. Well, while people are thinking, and I picked up what you said, Michael, I like very much the notion of sharing power, because I think what I'm trying to do is, if we think about the public sphere sovereignty, we already move beyond thinking about power only in terms of controlling political institutions. So it's very important to have like cultural power and cultural recognition and to share it across just yourself, because that's how you also can push political institutions. So I think I want to work with political institutions because they do have a lot of financial and other regulatory power, but we have to recapture what matters. And that's where sharing power and citizens should be able to define what it is that they want about themselves and what they see as kind of a domain of sovereignty. It shouldn't just be the state, and it could be the culture or community, whatever. But we have to think about how to do that better. Yeah. I'm going to say this in Spanish so I can see if I can articulate it. Pero creo que hay algo importantísimo, Diane, cuando pasamos de la escala del barrio, del neighborhood, a la nación y lo que hay en el medio. Pero una vez que vos pasás a la escala regional, y algo que yo sentí, por ejemplo, cuando uno va a un espacio como el GSD o Cambridge o en Londres, y entonces vos estás ahí dando tus opiniones desde una perspectiva de un centroamericano en un entorno que es más grande, y entonces uno se empieza también a cuestionar cómo puedo yo hablar del lugar al cual yo pertenezco, my sense of belonging, y las historias que también tienen un poder en una escala mayor. Entonces, este moverse entre escalas y gobernanzas en distintos niveles y hasta en burbujas académicas o profesionales, te hace cuestionarte un poco sobre esas preguntas que hay que hacerse desde el interior, desde dónde vengo yo, o sea, qué estoy haciendo, reconocer el lugar de origen con las personas que estoy, cómo yo puedo desde esas bases trabajar para moverse una escala más abajo, una escala más arriba, o aportar en las discusiones globales que se están dando en materia de justicia espacial también. Entonces, me parece muy hermoso esta relación intersticial, this in-between relationship on how we share power and how we develop a sense of belonging. I think that's very powerful, and I like a lot the idea of the imagined community, as you mentioned, because that's truly a challenge. And how can we actually, with these exercises that you show and the new monumentalities, on how this cultural recognition actually has to be very critical, so we can actually create can change the narrative in a good way, en una mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Sí. Es interesante. Posiblemente estoy pensando demasiado en ciudades más históricos, ¿no? Porque en mi opinión, vivo en Boston, no vengo de Boston, vivo en Boston, pero en mi imaginación, ciudades tienen una identidad, y por eso me interesa
fortalecer la identidad en la ciudad en general. Estoy pensando en mi visita a Costa Rica, a tu país, a tu ciudad. Entonces, posiblemente ese concepto, este tema no va a ayudar o funcionar igual como en París o Boston o algo así, porque ustedes, bueno, Costa Rica es una nación agricultura, con migración y todo eso, entonces para varias ciudades tener una identidad en nivel de la ciudad es difícil, pero posiblemente es región en ese lugar, porque una historia de la relación entre agricultura y la ciudad posiblemente es parte de la identidad de hacer relaciones en espacio. Eso es interesante, importante para mí. ¿Cómo pueden fortalecer las relaciones sociales entre personas afuera de su propio barrio? Claro. Totally. Sí, sí, totalmente. No sé, tal vez los compañeras y compañeros de los equipos, si quieren articular como sus ideas y tal vez presentárselo a Dayan un poco de a las conclusiones que han llegado y ver qué feedback les puede dar, por favor, adelante. En español también trato de contestar esta pregunta. Puedo preguntarles si ustedes están trabajando en nivel de barrio, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Son palabras malas o qué piensas de eso? Adelante, pueden levantar la manita aquí en el... Rebeca, ¿ibas a hablar? Sí. Eso, perfecto, dale, adelante. Bueno, como con respecto al proyecto que nosotros estamos como realizando, de hecho la entrega pasada, tal vez nos cuestionaba un poquito esto como de esos proyectos, qué tanta identidad tienen en el lugar, y analizando, digamos, también como un punto de vista del barrio que nosotros tenemos actualmente, hay como personas, hay muchos extranjeros de países aledaños como Nicaragua y entonces como que tal vez no hay una identidad propia y entonces me gustaría tal vez como que nos guiara un poco, digamos, a cómo poder llegar a darles o cómo ayudarles a encontrar esa identidad tal vez en un espacio que actualmente tal vez ni siquiera ante el Estado es muy reconocido y que hay muchas personas como emigrantes. No, es muy interesante porque hay inmigrantes también, a los extranjeros de los Estados Unidos que tienen sus propiedades y todo eso. Entonces, cada ciudad tiene su propia historia. Entonces, hay que empezar con esta historia. Posiblemente la primera etapa es únicamente tener una conversación de las identidades diferentes en toda la ciudad, ¿no? La realidad de que hay personas que vienen de naciones diferentes, de clases diferentes, de culturas diferentes. Entonces, ¿cómo pueden tener el mismo conversación en la escala de la ciudad? Ustedes pueden decir que eso es un desafío grandísimo y yo entiendo muy bien y es importante actuar en el nivel del barrio, pero lo que estoy esperando o hoping for es algo más en el futuro, porque yo tengo la idea de justicia espacial debe que ser en una escala más grande que el barrio. Eso no es entonces justicia, es una intervención para ayudar a un grupo y mejorar su vida, ¿no? Pero no es justicia espacial, porque hay diferencia entre lo que tienen ellos y el resto de la ciudad. Entonces, eso es importante pensar en este nivel también al mismo tiempo. Claro. A mí me gustaría agregar como eso que usted estaba diciendo, digamos, creo que es algo como que aquí los profes nos han bueno, hecho bastante de la palabra replicable,
Y creo que, bueno, yo estuve un poco investigando y leyendo sobre algunos libros suyos y estuve viendo sobre el urbanismo replicable, que usted comentaba como que tal vez, bueno, a nivel de clima, político, topografía, todo eso siempre va a ser diferente, pero podemos encontrar ciertas características que nos pueden ayudar a compartir en otro espacio. Entonces, creo que eso es parte de lo que también como es el reto que hemos tenido como taller, y es poder que estos espacios logren ser que tengan una identidad en ese barrio, pero que a la misma vez tengan ciertas características que ayuden a que se pueda repetir en otros lugares. Sí, no, eso es muy, estoy de acuerdo, esto es interesante. Sería interesante buscar otros ejemplos de otras ciudades que posiblemente han avanzado un poco más, que tienen algunas de las características de tu lugar, pero tienen una historia diferente para buscar qué han hecho ellos. Entonces, por eso en mi slide, yo estoy estudiando varias ciudades que hicieron después de un conflicto de guerra o de no sé qué, que usaron para unir personas que en el pasado fueron separados. Posiblemente en la historia de tu país hay varios ejemplos interesantes de una reconciliación y con simbolismo o algo. Ustedes pueden con actividades artísticas, monumentales, una conversación sobre esas, para pensar un poco más en lo que están la historia compartida, y no únicamente en el presente. Y eso también puede, una cosa que hice yo cuando estaba en MIT con ese proyecto sobre Jerusalén, tenemos competición internacional para visiones para la ciudad en el año 2050. Entonces, estábamos pensando en el futuro muy lejos para tener una idea de una comunidad shared imagined community. Porque en la situación de Jerusalén no puede hablar del presente, fue dividido, pero tampoco no pudo hablar del pasado, porque la historia es muy debated. Hay conflictos sobre la historia. ¿Quién tiene la culpa para el presente? Entonces, en aquel experimento estábamos pensando en el futuro. Posiblemente eso también es un ejemplo de pensar en una comunidad del futuro. Una manera de intervención experimental, creativa, puede ir ustedes muy lejos, ¿no? Eso es malo, pero it could take you very far. Yeah. Diane, ¿sabes qué? Y Rebeca, algo que se me viene a la mente, pues, puña, eso me parece súper bonito, de que si nosotros pudiéramos compartir nuestras historias de nuestro desarrollo de ciudad y el tema de política, yo no sé si están todos de acuerdo, pero si usted agarra Costa Rica, que es una de las democracias más estables y consolidadas del mundo, ¿verdad? Pero usted agarra esa democracia y la ve en el tiempo, y para la ciudadanía, si es reliable, o sea, si hay como que si la gente cree en la política, te puedo hablar de una línea que viene decreciendo al punto que Costa Rica es el país que tiene menos participación ciudadana en América Latina. Entonces, la construcción de nuestras historias, sería súper interesante poder hablar por qué es que la ciudadanía está dejando creer en la política, y el político se sataniza, se ve como algo malo, se ve como que quién quiere hacer política, y empiezan a ver todas estas tendencias lastimosamente extremistas que tienen que ver hasta con cuestiones religiosas, etcétera, bueno, qué sé yo. Pero la conversación sobre cómo podemos ver la política del futuro, cómo hemos hecho política las distintas generaciones, cómo se ha ido degenerando el modelo de política, pero cómo lo podemos regenerar en función del activismo y la ciudadanía, creo que eso es un proyectazo. Me parece que hay un tema de fondo ahí importantísimo de cómo reconocemos nuestra política como una historia que se está construyendo todos los días. Estoy totalmente de acuerdo con esto, Mike, porque la historia, como yo, Latin American
sociales. Todo el mundo conoce Costa Rica como el único país democrático en toda América Central y uno de los primeros, ¿no? Entonces, ustedes, es perfecto porque está relacionada la idea de city state o urban sovereignty de Castelos y Weber. Fue una manera, cuando leyendo esos, city states that govern themselves, fue principios de democracia empezaron en estos lugares, en estas ciudades. Entonces, en el libro de Manuel Castells, City in the Grassroots, tiene un capítulo sobre esto. Entonces, pero ustedes pueden decir que eso es la historia de Costa Rica que es importante recover. Yeah. Y usar una historia compartida para el presente. Y preguntar por qué no están pensando en esa democracia en el nivel urbano. En la misma manera que en el pasado hablaron del país en general. Claro que sí, hay urbanización, ha cambiado, cosas han cambiado, y todo eso. Las relaciones entre el resto del país y la ciudad han cambiado, sí, pero ustedes pueden recuperar la idea de democracia en la escala de la ciudad. Por eso, quiero decir en mi ponencia, I don't want to get into too much, I'll say it in English and Mike, you can translate if necessary. I'm very cognizant of the fact that to argue for urban sovereignty in a world where everybody reads Neil Brenner, Planetary Urbanization, is like folly, because Neil would say there's no such thing as the urban, right? That, it doesn't exist. And everything is about resource extraction. But I think if we're not just looking at capitalism, and we're looking at social relationships, and we're looking at institutions and territories, you have to acknowledge that there are cities. Your capital city is very fragmented. I know we were going to try to do some project on that, but that's exactly the problem. It's fragmented, and there may be elections in all those areas, but it's fragmented. Can't you recover the larger frame of democracy, which used to be applied to the entire nation, apply that to the city, and say that's been lost because of urbanization? And maybe go back historically, the discussions of democracy and how and why it happened in Costa Rica had a lot to do with the relations between different territories in the nation. But you look at the relations of the different territories in the city or something like that. Sorry, I had to do that in English because it was too much for me to translate. Oh, it's all right. It's perfect. It's perfect. Very clear. Wow, there is a lot of good things going on here. Oh, María José Villalta, adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Me gustaría más que todo muchas gracias por parte de la ponencia, y me gustaría preguntar hablando de toda esta parte de justicia espacial y demás, que siempre hay ciertas tal vez poblaciones que no tienen acceso a todo este tejido urbano, como tal vez adultos mayores en hogares de ancianos, o tal vez niños en estado de orfandad o demás. Entonces, ¿cómo a través de toda esta justicia espacial y esta búsqueda de integración, de relación de búsqueda de identidad y todo eso, cómo se podrían relacionar ellos, que son espacios cerrados, con este tejido urbano, por así decirlo? No sé si está clara la pregunta. Entonces, sí, entiendo bien, estás notando que en varias ciudades en el mundo, en América Latina, hay áreas, se llaman no man's land, o lugares a donde no pueden entrar de los ricos o también de los pobres, ¿no? Entonces, hay división, hay fragmentación en las ciudades. Entonces, eso es un obstáculo a un shared imagination, una comunidad imaginaria compartido, ¿no? Entonces, por eso uno de mis ideas es pensar un poco más en acceso y movilidad y abriendo lugares en la ciudad. Eso posiblemente puede
significa una transformación en la manera de transporte, ¿no? O a veces en ciudades hay calles que dividen varios, etcétera. Hay que pensar más en la estructura de la ciudad y movilidad, acceso y transporte. Y también, claro que sí, hay muros y policía privada y todo eso. Entonces, no pueden cambiar todo al mismo tiempo, pero pueden empezar con una conversación sobre el impacto negativo de esas divisiones y el control del espacio de policía o de transporte o de calles e infraestructura y todo eso. Entonces, no sé si entendí bien tu pregunta, pero espero que sí. Sí, yo creo que parte importante de todo esto es que, como vos decís, que es empezar a dar como esa integración, creo que fue lo que entendí, como esa integración con la comunidad a través de la parte del transporte y demás, y realmente empezar como a derrumbar pues esas paredes de estos lugares de ancianos, hogares de ancianos, o estas paredes de todos estos hospedajes para niños en estado de abandono y demás. Y yo creo que también es algo que tenemos que empezar a meter dentro del imaginario de la ciudad, de cómo empezar a romper este tipo de paredes y empezar a incluir comunidades abiertas donde se críen niños en estado de abandono o adultos mayores en situación de calle también. Sí. Sí, no, eso hay mucho de hacer, ¿no? En ciudades para crear justicia espacial, pero lo que he pensado con ese proyecto es la importancia de algunas intervenciones simbólicos, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo y dinero de reestructurar una ciudad, abrir cada lugar o hacer accesible en todas partes, pero hay varias intervenciones simbólicas importantes en varias partes de la ciudad que pueden empezar una nueva conciencia sobre la importancia de reconocer todas áreas de la ciudad como parte de la misma ciudad. Y entonces hay que regresar la idea de fragmentación y pensar en intervenciones que hablan de unificación como miembro del mismo comunidad de soberanía o de una comunidad de gente democrática o no sé qué, pero eso es lo que estoy pensando. Perdón, Dayan, gracias. Dayan, una consulta. Por ejemplo, en San José se están ejecutando proyectos muy grandes de infraestructura, como cuando vos viniste te diste cuenta que San José no tiene una visión metropolitana, ¿verdad? Son puros municipios fragmentados y parte de los proyectos de movilidad lo que buscan es integrar, ¿verdad? Un poco relaciones entre municipios, pero Sí. lo que está pasando ahora es que se están ejecutando big pieces of infrastructure that they were designed 40 years ago, and now they're building these things, and of course they're gonna make the automobile there's gonna be more efficient in some points, but it's gonna be congestion in others, so it's making la ciudad del automóvil un poquito más eficiente, pero con un plazo que va a morir rápido. O sea, como que la solución no es meter más carros y más autopistas, sino tener sistemas de movilidad adecuados, pero ya hicieron estas piezas de infraestructura. Entonces, la conversación de fondo es cómo las comunidades que están alrededor de estas piezas de infraestructura pueden discutir sobre su imaginario, de cuál es el rol de estas piezas ahora y cómo se pueden estos procesos, no sé si revertir, pero poner masa crítica en que no se necesita más de esto, sino de reconocer a las comunidades y sistemas eficientes de movilidad, ¿verdad? Right. I mean, I'm sorry I'm going to answer in English, but that struck me when I was in San Jose. I think we talked about it. I definitely talked about it when Denise and I were in the car. Was like the highway and the roadway structure
further fragmented. It doesn't even feel like a city. You had to drive us to that place, those places that make you feel like you're in a city. I mean, there's a lot of work to be done in San Juan about a urban imagined community. Maybe that's too much to ask, but you could do a critique of the way. I mean, I can't think of anything worse for a shared imagined community than roadway infrastructure oriented towards private cars. Yeah. Yeah, and you know, we were going to do that project with the First Lady about the integration across. I mean, again, I didn't prepare this talk for you guys in San Juan, but I think there's something to be done there. The other thing I would say also, just to get going, well, yeah, I'm sure you're reading, Mike, about this 15-minute city. Sorry, I can speak a little about that. No, I won't do it in Spanish, but you can translate. But, so, I mean, obviously, a 15-minute city, like in Paris or wherever, but you do enough of those 15-minute cities in the same city, and everybody feels like they all have access to the same thing, right? I mean, I'm not suggesting like top-down spatial planning, but thinking about the spatial fragmentation of a city is a very important starting point. And if you have to start by doing your, you know, working beyond 2 or 3 neighborhoods to make them share something so they feel part of a larger community, you start that way and then you move to the municipality. But somebody should be also paying attention to the large infrastructure that will continue to divide no matter what you do. I just think in the contemporary era of sustainability, it's not hard to make these arguments on the sustainability front, but I'm interested in for the political front, because if people think that they can just buy their way into their experience of the city and they don't have to worry about what's happening in somebody else's neighborhood, they're not responsible for it, that you're not going to have spatial justice, because nobody will step up to the plate to support somebody else in another city. Yeah. So, I mean, that's the challenge. And, you know, that's what I just want to come back to the Black Lives Matter. That's definitely the challenge. We have, you know, so-called democracy, but, you know, black people in this country are killed if they're walking in the place that they look like they're not supposed to be walking in. Yeah. They don't have access to anywhere in the city. So we have to have a conversation about that, right? You have to be people should all be able to feel like they're a part of the same city in their everyday space. You know, somebody can argue you have to feel like you're part of the same nation. That's way too abstract for me, but we all live in everyday space. And everybody has to feel like that they are welcome in the physicality of their space. Now, again, that brings up the Brenner, where's the boundary of the city, etc. That's up for discussion. But for you folks, I think you have both you've got the neighborhoods, you've got the municipalities, and how they connect to each other. And just thinking a little bit more about, is it worth talking about the larger space? Because once you do that, you say, well, why is all the investment going in X place? Or that new roadway structure only helps the people with cars that go to that place. That's spatial injustice. But yeah, you all, I'm preaching to the converted here. Exacto. No sé si alguien tiene alguna otra preguntita o comentario. Para ver el tiempo un poquito. No quiero abusar del tiempo tuyo, Diane. Entonces vamos a ver si hay alguna preguntita adicional o comentario. Oh, wait, if anybody else wants. Otherwise, people could feel free to pop me. I actually, if you send me an email in Spanish, I can answer it. I can send you if I have anything written. But I'd love to, you know, obviously, Mike, I love what you guys are doing, and you know, I'm one of your big fans. So, like, keep this in mind. I would love to see what you can do on this. I'll send you the 2 chapters that are in the book, so you can see how I'm thinking of that. Yeah. I appreciate it. Creo que Iván, ¿estás por ahí? Iván is our school director. Let's see. Iván, escucha. Acá estoy. Hola. Hola, Iván. ¿Qué tal? Bien. Muchas gracias. Entonces, ¿tenías algún comentario o algo de cierre para ir cerrando con Dayan? Bueno, realmente no he logrado articularlo bien, ¿verdad? Estaba tratando de hacer los esfuerzos. Es esta idea que tiene que ver con democracia también, pero
pero como una cuestión impuesta, ¿verdad? Nosotros hemos, creo que cambiado en el tiempo, pero hubo un momento donde los partidos políticos, por ejemplo, empapelaban todo, llenaban todo de publicidad, ¿verdad? Y estaba como esto asociado, digamos, a esta cuestión de nacionalismo, etc. Eso ha cambiado, creo que nos hemos vuelto más apáticos con la política, como decía Mike, ¿verdad? Nosotros creo que somos, lo bueno que tenemos creo es que somos poco tolerantes con la corrupción, y sin embargo nos hemos vuelto escépticos con el sistema político como democrático, perdón, como la forma ideal de gobernarnos, ¿verdad? Cuando uno va a otros países, por ejemplo, a mí me impactó moverme un poco en Perú, entre pueblos, donde de pronto uno sabía que estaba en otro pueblo, en otra pequeña ciudad, porque los colores cambiaban de acuerdo a los alcaldes que querían elegirse en estos lugares. Y de pronto, de verdad, las casas de las paredes se volvían un rótulo gigante, ¿verdad? Entonces, también esta noción, digamos, no es nacionalismo, pero algo a la escala de las ciudades, ¿verdad? Que se impone, ¿verdad? Para poder ser electos, básicamente, ¿verdad? Esta idea de esto que ocurre como cada ciertos años y decir, bueno, nosotros pertenecemos a este lugar, estemos orgullosos, etcétera, y votemos, ¿verdad? Entonces, eso también me trae a la mente algunas situaciones. Tenemos algunos pocos lugares donde tenemos mucha inmigración de todas partes, ¿verdad? Sobre todo pueblos costeros que han crecido últimamente y hay gente de todo lado. Hay estadounidenses, hay europeos, etcétera, y de pronto entonces no hay votantes, ¿verdad? Entonces tampoco son tan interesantes para los políticos. Entonces la inversión pública como que no se siente, a pesar de que pueden recolectar muchos impuestos, etcétera, no son tan interesantes porque no quieren, no se vuelven atractivos, ¿verdad? De invertir recursos públicos en lugares donde no se los van a retribuir con votos, ¿verdad? Entonces simplemente es un fenómeno que quería como mencionar, ¿verdad? No sé cómo integrarlo dentro de la conversación, pero sí quería mencionarlo, ¿verdad? Es esta cosa como impuesta, esta noción de la democracia, digamos, usada para estos otros propósitos políticos, como un poco en el mal sentido, ¿cierto? No, es muy importante e interesante. Yo puedo aprovechar el comentario de subrayar que, en mi opinión, la idea, mi concepto de esfera pública o soberanía urbano es de abajo, no de arriba. Estás hablando de la lógica, la estrategia de los autoridades que tienen una meta de reelección y invierten en una relación muy vertical, ¿no? Tiene su estrategia, pero si estamos pensando en una esfera pública desde abajo, de la gente, deciden cómo relacionamos en una manera horizontal, no de la política vertical. Eso es una oposición a eso. Entonces, no podemos esperar para las autoridades hacer una public sphere inclusiva. No van a hacerla. Tenemos que hacerlo desde abajo, pero tenemos que pensar en toda la esfera de la ciudad, como los regentes, porque los ciudadanos no pueden pensar en toda la ciudad también, con una visión diferente que los políticos. Cierto. Entonces, muchas gracias. Nada. Diane, muchísimas gracias, no te queremos quitar más tiempo, de verdad te agradecemos montones que nos hayas podido acompañar y apoyarnos con todo tu conocimiento. Espero que sea la primera de muchas otras espacios en que podamos compartir. Ok, qué bueno, Mike, y
mando saludos de Gun Hall y the Loeb Fellowship. We all miss you. Me too. Take care, dear Diane. Thank you very much. Gracias a todos. Gracias. Chao. Luego. Adiós. Bye-bye. Bye.